Dear colleagues, good morning, everyone. Уважаемые коллеги, доброе утро. Мы открываем нашу конференцию, 8-ю международную научно-междисциплинарную конференцию «Функциональные аспекты межкультурной коммуникации и проблемы перевода». Dear colleagues, we start our conference, 8th International Conference Functional Aspects of Intercultural Communication, Translating and Interpreting Issues. Before starting our greetings from the director of the Institute of Foreign Languages, Natalia Sokolova, I need to make an announcement, technical announcement. Here on the screen, you could see a QR code. You can download it easily on your smartphones. It takes just 1-2 minutes. And you could see here our interpreters, because on the plenary session we will use 2 languages, Russian and English. The first speaker will talk in English, the second one in Russian, and the third speaker in English too. Уважаемые коллеги, здесь на экране вы видите QR-коды, их можно легко загрузить как приложение на ваших смартфонах, ввести код мероприятия, и вы сможете подключиться через наушники к работе наших синхронных переводчиков. А сейчас небольшое приветствие. Наш видеоклип от Института иностранных языков. И у вас будет как раз эти 1-2 минуты, чтобы загрузить это приложение. And now our surprise from the Institute of Foreign Languages of the RUDN University, People's Friendship University of Russia. The video. During this video, you can download, you have time to download these mobile apps. So good morning and have a nice day. Давайте тогда сейчас секунду. Студентов на вопросы есть ответ. Где-то гибнут люди, руку помощи подай, ведь жизнь есть величайший дар. Ты не придешь к победе без друзей, им ясно сделает смелее и добрей. Все мы часть большой иньязовской семьи. Любовь живет в нас, это ты, мой друг, пойми. Мы РУДН, мы из Иньяза. Мы выбираем радость и добро для всех и сразу. На земле живет не зря
Илья дружная семья. Мы те, кто твердо верит в чудеса. Психологи сдают на человечность, на чуткость и заботу проходит новый квест. И язовский психолог, ты сможешь всех согреть и прямо с выпускного в профессии взлететь. Мы РУДН, мы из Ильяза, мы выбираем радость и добро для всех и сразу. На земле живет не зря Ильяза дружная семья. Мы те, кто твердо верит в чудеса. Задача дипломата мир от всех невзгод спасти. Пока надежда есть, сам с ней по пути. Пришел ваш час, ребята, пора вперед идти. Шанс человечества от бед спасти не упусти. Мы РУДН, мы из Ильяза. Мы выбираем радость и добро для всех и сразу. На земле живет не зря Ильяза дружная семья. Мы те, кто твердо верит в чудеса. Король коммуникаций, ильязовский лингвист. Интердисциплинарный переводчик, ты в душе артист. Вначале было слово, слово можно оживить и благодатный свет на мир пролить. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. Every choice we make it, we're saving our whole lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. We're moving, мы из Ильяза. Мы выбираем радость и добро для всех и сразу. На земле живет не зря Ильяза дружная семья. Мы те, кто твердо верит в чудеса. Мы те, кто твердо верит в чудеса. Надеемся, наш сюрприз вам понравился. И мы предоставляем слово, приветственное слово директору Института иностранных языков Российского университета дружбы народов Соколовой Наталье Леонидовне. Just several minutes we need to for technical issues.
Я несколько слов тогда скажу про клип, который вы только что видели. Я очень рада, что он всем вам понравился. Наталья Леонидовна вместе с Добрый нашими день, дорогие студентами друзья, уважаемые снимала коллеги, это видео. гости. От имени Института иностранных языков Российского университета дружбы народов я рада приветствовать вас на конференции «Функциональные аспекты межкультурной коммуникации и проблемы перевода». Наша конференция стала традиционной. Сегодня мы проводим ее 8-й раз. 8-й раз Институт иностранных языков открывает свои двери. В этот раз в онлайн-формате. Наша конференция очень представительна, и среди ее учредителей сегодня не только Институт иностранных языков РУДН, но и филологический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, и Московский государственный лингвистический университет, и факультет перевода и Русский центр университета Гранады, Испания, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Университет Дель-Норте, Парагвай и Высший институт языков Туниса, Университета Карфагена. К нам приехали участники из 14 стран мира. Греция, Грузия, Испания, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Ливан, Парагвай, Польша, Румыния, Сенегал, Тунис, Узбекистан и Франция. У нас сегодня присутствуют представители 8 регионов России. Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Архангельск, Башкортостан, Воронеж, Нижний Новгород и Томск. Работа конференции должна быть в рамках пленарного и секционных заседаний. По завершении пленарного заседания 6 секций начнут работу параллельно на 3 треках на платформе Microsoft Teams. Я уверена, что большой интерес вызовет и сборник трудов по итогам нашей конференции. Мы планируем его регистрировать в РИНЦ. Мы с вами живем в очень непростое время. Еще год назад мы надеялись на сегодняшнюю встречу в офлайн-формате. Но, к сожалению, этого не произошло. Пандемия унесла жизни целого ряда любимых нами коллег. Но ради их памяти и ради будущих поколений наших учеников мы будем продолжать творить и созидать. Я уверена, что никто и ничто не сможет остановить научную мысль и творческий процесс. Я от всей души желаю успеха нашей конференции. Дорогие мои участники сегодняшней встречи, будьте обязательно здоровы. И я желаю вам побед на научном поприще. Спасибо большое, Наталья Леонидовна. Thank you very much, Natalia Leonidovna. Let me introduce myself. I'm Natalia Yerokhova. I'll be with you today live, and we'll start our conference with the first keynote address of our first plenary speaker, Mikhail Paradovsky. He is the professor of the Institute of Applied Linguistics from the University of Warsaw. Mikhail, are you here? I am. Good morning, good afternoon. Good morning. Dobry dzień, dobre utro. I'm zooming in from Luxembourg, so it's very morning, early morning here. Okay. Okay. Glad to see you, Mikhail. Thank you for joining us in such an early hour for you.
It's a pleasure really to be with RUDN and with Russian friends again. Okay, thank you. All right, should I take off already? Okay, so I think I have around 40 minutes. I apologize in advance to all the interpreters because I'm going to, in order to cover everything in the span of 40 minutes, I'm going to speak quite fast. So the flight path for today is first I'm going to present the rationale behind the role of English today in the world, and then going to show how non-native users of this language adapt it to fit their communicative purposes. And then at the end, I'm going to show some implications for language teaching, as well as translation and interpreting. All right. So if you look at the numbers, then you're going to see that although English is by no means spoken around the world, it's currently used by around 1/3 of the global population. The number is supposed to have stabilized. There's no big uptake as there used to be in the last few decades. The vast majority of people who are using this language are non-native speakers thereof. And according to different estimates, over 80% of communication involving the English language doesn't involve any native speakers. And that share of native speakers is supposed to drop considerably over the next 2 decades, so that by around 2050, we may be left with a situation where 95% of the communication in English may not again involve native speakers. And that has at least 2 consequences for language teaching and learning. One is that the language is no longer being shaped only by its native speakers. And the other is that for many a learner, the only time when they are going to encounter native English-speaking interlocutors may be in the language classroom. And then they may leave the classroom and still be using the language, but not to speak to other native speakers, but non-natives like themselves. So what most learners of English and users of English often do is they pick and adapt what they need from English without necessarily trying to copy and emulate all the native speaker conventions and norms. Indeed, attempts to squeeze learners of English into being native speakers of the target language has sometimes been likened or paraphrased as the Spanish waiter paradox. For those of you who are familiar with the British TV show Fawlty Towers, the reference may be quite obvious. For those who are not, let me play a short clip where you're going to see Manuel, who's a Spanish waiter and also doubling as a receptionist in a provincial hotel. And let's see how that goes. You see, I speak English well. I learn it from a book. Hello, I am English. Hello. How are you, sir? I can speak English. Hello, Major. How are you today? I'm fine, thank you. It's a beautiful day today. Is it? Oh, yes, I suppose it is. Yes, I can speak English. I learned it from a book. Did you? Did you really? Oh, there you are, Fawlty. Yes, I'm just going to open up, Major. Oh, fine. I say that's a remarkable animal you have there, Fawlty. Where did you get it? Samson's in the town. Really? Well, was it expensive? £12, I think. Good. Oh. Japanese, was it? Canadian, I think, Major. Yeah, I didn't know the Canadians was clever as that. He started early. Just to make sure, was the audio audible?
If someone could confirm. I can't. So I can't hear any voices to contrary. So Manuel tries to pass off for a native, but is not necessarily successful in doing so. But then a lot of users of English today are actually trying to preserve a vestige of their identity in the language. After all, they don't necessarily want to pass off for native speakers, or not at least at the cost that it takes. So what's taking place in English today is processes such as spread, variation, and adaptability that are basically taking place in any national language. But the difference with English is that these are accelerated and intensified by its non-native users. And there are a number of reasons why English is where it is. One is that most of the countries that are involved in outsourcing their services are based in native English-speaking countries. And this means that sometimes you may encounter English where you would not expect it. So for instance, if you go to a Mac drive in the United States, you place your order at the counter, and you may be thinking that when you're speaking to the intercom, you're speaking to someone on the other side of the wall. Very often your call actually is rerouted somewhere to New Delhi or Bangalore. The reason you're not realizing it is that the call center operators there are not so much taught to use American English, but they're taught to neutralize their Indian English. So you're ending with a sort of bland, nondescript English that you're hearing, and you may not be aware of that. This isn't faster, it takes a few seconds slower, but it's much cheaper because the labor costs are, of course, lower there. Then English is the language of communication also in places or companies where there is no native speaker capital to speak of in the first place. So here's the Toyota Peugeot Citroën automobile plant in Kolín, the Czech Republic. So French and Japanese cars made in the Czech Republic, and the language of communication on the plant is not French, is not Japanese, is not Czech, but English among the different nationalities. Of course, in the context of world Englishes, the language has been used by multiple authors to express and convey their ideas to a wider circle, which it would not have been possible if they were only to speak to or only to use their national languages. So this allows them to expand their outreach, but in doing so, they infuse the language with a local color, if you will. Now, in the context of education, we can see how English really supplanted other languages, especially after the fall of the Iron Curtain, replacing others that had used to be there, for instance, Russian, and we see the disproportions going up as you go up the educational ladder. And then there's, of course, the entertainment and mass culture to be mentioned. For instance, Eurovision, where you might be expecting national languages to be present because every country nominates one performer to present and represent that country. But most of the time, all songs, or at least the refrains, are going to be in English because on a practical level, it's not only fashionable to use that language, but you're also likely to gain more votes if the audience do not only like the melody, but also understand what you're actually singing about. So if you look just at the context of Europe, the English language is not the most common native language. That place goes to German. But if we add speakers of the different languages that are communicative in them, irrespective of their status of as first or second language users, then we're going to see that the English language is actually used twice as often as, or twice as much as all the other languages. Of course, the proportion of different users of this language and proficient users of this language varies across countries. So here we can see a
rough representation of what that looks like. And probably the most interesting part is that in the UK and in Ireland, you don't have 100%, because you have large numbers of citizens who may be using other languages to communicate and not even be fluent in English. For instance, I'm not sure whether you're aware that of the fact that the second most common spoken language in the UK after English is none of the other languages of the country, such as Welsh or Scottish. It's actually Polish. So you may be living and sharing your house with Polish housemates. You may be doing your grocery shopping in a Polish store, which you will find even in smaller towns and villages. You may be working at a Polish company, and you may not necessarily need to interact with others in other languages. And there are also other ethnic diasporas where that happens. So that's why you don't end up with 100%. But then you also have countries such as Scandinavia or the Netherlands, where the proportion of people communicative in English is close to 100%, and where, for instance, in the case of the Netherlands, higher education is conveyed through English rather than through Dutch. So you can speak of those countries as being actually ones where the language has the status of a second rather than a foreign language. On a global scale, it's a bit more difficult to look at and assess the numbers, but nonetheless, such attempts have been done, and we can see that English is more or less on a par with Mandarin Chinese. The difference, of course, being that Putonghua is useful in mainland China, in Taiwan, in ethnic diasporas. In Hong Kong, not so much anymore, because you're better off speaking Cantonese there, and a few other places. But these are really restricted geographically, whereas English gives you mileage in a lot more contexts. And the fact that English is sometimes perceived as a more prestigious language means that in quite a few settings, it's chosen as the language of the family and the language of the upbringing of the children at the expense of other languages. This has, for instance, been taking place in middle-class families in Singapore. So this is not necessarily a very new development. The role and place of English began with the colonization of the 16th century, but it's only been in the last few decades where the predominant reason for learning the language was communication with other non-native users. And we see that also in how that language is perceived. For instance, Katja Lochtman carried out an interesting study at Vrije Universiteit in Brussels, asking university students about their associations and connotations with different languages. And students typically had some ideas. So when thinking of German, they think of Ordnung, things being orderly and organized. When thinking of French, they'd often convey or invoke images of romanticism. But they wouldn't have such associations with English, because for them, English was not the language of Britons or Australians or Canadians. For them, English was the language that they were using in their lectures, to communicate with foreigners, to use themselves when they were traveling, or to use in the workplace. So a few decades ago, in the generations of many of our parents and grandparents, if you spoke English, that would typically indicate that you were from the intellectual elites. It would indicate higher social prestige and would open many doors. Today, you're in the minority if you do not use and speak the language, because the language is now being considered one of the generic skills on a par with reading, writing, arithmetic. This is also reflected in the way it's being taught in many countries, for instance, in content and language integrated learning, where English is not so much the subject matter isolated from others, but where it is essentially used as the or
co-taught together with the content subject. So the situation we're facing today was one that had been envisaged already 1.5 centuries ago, although for slightly different reasons than the ones that actually led to its place today. And today we have been witnessing it in places where we wouldn't necessarily automatically expect the English language to be there. For instance, on the accession of Austria, Finland, and Sweden to the European Union, where none of the three countries is, of course, an English-speaking country, and also in places where we might not desire it. For instance, school exchange trips, where the idea is that the school children will not only encounter cultural exchange, but they will also be able to use the languages that they are learning at school. And then what happens is that school children from Germany going to Italy or vice versa will often communicate with their peers in English rather than German and Italian, much to the frustration of the teachers. Now, in the context of the European Union, we might now be asking, all right, what happens now after Brexit? Because before Brexit, the UK were the only country in the EU that had declared English as their national language. Of course, you have other English-speaking countries in the EU, for instance, Ireland and Malta, but Ireland declared Gaelic and Malta declared Maltese. So now that the UK are out, there is no country left in the EU that has declared English as the official language. So this has already given a ground to the French arguing that it's the French language that should now gain a higher importance. Well, probably the English is not going to go away because the ship has sailed, and it would increase, for instance, the cost of translation and interpreting across the different language pairs on a very practical basis. If you look at the literature concerning English as a lingua franca or English as an international language, then the meaning of the two terms, sometimes there is a slight nuance and contrast in the meaning, and also ELF is being used a bit more in Europe, whereas EIL a bit more across the Atlantic. But otherwise, the nuances are very small. So generally, English as a lingua franca refers to every situation where this language is being used by speakers of different language backgrounds. In the past, the literature would exclude native speakers from this context. Today, there is consensus that native speakers can also partake in ELF communication as long as they make the effort to make themselves understood and also make the effort to understand their interlocutor. Now, there are a few constructs now that need to be interrogated when we mention English as a lingua franca, and the first that comes to mind is that of native speaker. If I asked you to define a native speaker, you'd probably come up with a few criteria. And some of them might be more obvious than others. So for instance, the place of birth or the accent, but others might not necessarily be at the forefront, but may still be important. For instance, if I were to present you with a person who was born in the city of London and then passed through Eton and graduated from Oxbridge, but their parents are of, say, Nigerian extraction, you might be skeptical about that person being a native speaker of British English because they don't look like a stereotypical native speaker. So there are also some other criteria that we might not necessarily consider, but are typically imbued in that idea of who a native speaker is. So, but that's not the end of this story. It's becoming more complicated once more languages come into the picture. And let me illustrate that by playing a short video, and you'll watch and think what language Wang Ho Chang is a native speaker of. And let me know if there's no audio. I hope that I had shared the audio there. So let's see.
found a funny South Korean. He's here with us tonight. I'm going to introduce you to him. Please put your hands together for Won-ho Chung. Won-ho Chung. Ladies and gentlemen, this is Won-ho Chung. So, Won-ho, thanks for coming out and being our special guest, our special weapon, if you will. Why don't you go ahead and introduce yourself to the beautiful people of Dubai? 안녕하세요. 나는 한국 사람이요. 나는 이름 원호 인속 일본 영원청. I have no idea what he said, but here's what I'd like to do. I'm just going to give you the microphone, and I'd like you to entertain the people of Dubai. Maybe do a song and dance, if you will. Is that okay? Do you guys want to hear Won-ho Chung? Want some? Okay. Won-ho Chung, everybody. Just be quiet. Just go ahead and go. Just go ahead in the front. Right in the front. Won-ho Chung, everybody. وعدينا يا شو عدينا على بر الهوى راسينا أنا عمري معاك وهوايا هواك عدينا يا شو عدينا. ضحكت عليكم ولا لأ؟ الصدمة اللي انتوا فيها عادي جدا بتصير معي كل يوم من حياتي. الناس بنصدموا انه كيف واحد كوري بيحكي عربي، معقول؟ مرة كنت بالشغل راكب الاليفيتر، فتح الباب، دخلت وقفت، بفوت وراي واحد خليجي، فماشي وبطلع مش عاجبه، يعني انه يا اخي طلع هذا شعره كيف واقف. قلت له مش فاهم يعني حلو ولا مش حلو؟ قال لي لا مرة حلو. على كل for all those who are non-Arabic speakers, I do apologize, but there's a Showtime initiative to launch stand-up comedy in Arabic. Hence my presence on stage. So yeah, big ups. So anyways, I'll introduce myself again. My name is Won-ho. No joke. I swear. أظن أهلي لما إجوا بدهم يسموني إنه what shall we name him? Won-ho because it's funny in the States. It'll make for good comedy. Anyways, my name is Won-ho. أبوي كوري. أمي فيتنامية. وعشت كل حياتي بالأردن. Yes. Anyone from Jordan? يحيي أصلكم. Anyways, أكيد أنتوا عم تطلعوا علي وعم تحكوا هذا شكله زي مسلسل مدبلج. ماذا تفعلين هنا يا كاساندرا؟ فسختي خطوبتك مع أليخاندرو لتكوني مع هذا زرير النساء الفلبيني. على سيرة الكف احكي لكم شوي عن ماما. امي زي ما قلت لكم مرة فيتنامية، كتير فخورة باصلها. She loves the fact that she's Vietnamese and شوي عصبية. فمرة لابسة مريول البيت ولابسة الابرن ولابسة المنديل على راسها وقاعدة بتنظف البيت، عم تطبخ وعم تجلي وكذا. بدق باب البيت
فهي بتروح بتفتح الباب، في واحد من شو تايم جاي يركب ريسيفر، فبتفرج فيها هيك بقول لها هلو مدام بالبيت. فماي مام جوز كوكو، she's like انا مدام، انت حمار انا مدام. anyways ثاني يوم صارت تنظف البيت بعواعي السهرة. Right, so now you can think which language or languages Wang Ho is a native speaker of. And you see that it becomes difficult really once more than one language steps into the picture. Because imagine a situation where a child was born into a binational family. Let's say one parent is a native speaker, is a speaker of Russian, one parent is a speaker of English. They may speak or be fluent in both languages, and the child spends the first 3 years of their life in Russia and then moves to an English-speaking country, and English becomes their dominant language. Before, they may have not been using English much. So are they a native speaker of Russian or a native speaker of English? What if the child moved when they were 7 years old and it was then that their dominant language started to change? Or what when they moved when they were 14 years old? There is a problem there. So as soon as there's another language that we speak, especially given cross-linguistic influence, and the other language becomes at least as dominant as the first language, there's only one foolproof criterion of being a native speaker, and that's when you're monolingual. Later on, it becomes complicated. Another concept that needs to be interrogated is that of proper real or standard English, because just like a native speaker or an educated native speaker, these are somewhat ideal and not really realistic entities. So here you've got a quote from Sir John Cheke from the 16th century, complaining about the influence of other words. But the problem is that quite a few of the words that Cheke himself uses have come either from French or from Latin. So, of course, there have been multiple influences all along. And if you look at reference descriptions, for instance, Randolph Quirk's A Comprehensive Grammar of the English Language, it's 1889 pages. It's more or less this thick. And this is just morphosyntax. It's not, exercises or anything, just morphosyntactic theory. There are things in that book that some native speakers will not be aware of. And then there are also many grammatical phenomena that native speakers do that are not in that book. And here I'm not even venturing into the domain of substandard varieties, which of course are perfectly legitimate varieties, and the phenomena that occur in those varieties are very justified. But then if you find language learners using any of these or other sort of deviations from what you expect in some model varieties, then learners of English will typically be corrected for doing so, which will never or almost never happen to native speakers of those varieties. So we can see this kind of double standard between what native speakers are allowed to do and what learners are allowed to do. Now, the reason why we end up in a situation like that is that the English language today has no one common source, since we have all the national varieties, and then even within each country there are several sub-varieties that need not necessarily be mutually comprehensible, even to native speakers of that national general variety. Here are just a few examples from a very narrow domain, that's the language of recipes and menus. And we can see how some terms mean different or refer to different concepts across the two sides of the Atlantic Ocean on a number of different levels. So, of course, it's not surprising that there is plenty of room for misunderstandings, even in native communication. Here's just one example where a passenger from Australia on a flight from Australia to the US used one of the most
stereotypical expressions from Australian idiom, that is fair dinkum, which means more or less for reals. And that's an idiom that's, for instance, learned by US politicians who go into Australia and who give a public speech and want to show that, you know, they're one of the crowd. Now, the flight attendant on that flight was not familiar with this expression, so she thought she was being offended, and when the aircraft landed, there were police officers waiting for the passenger to interrogate her. The differences in language usage do not necessarily have to go as far as slang and idiom. They may concern even very simple words such as quite, whose meaning is quite different in the UK and in the US, which native speakers are often unaware of, even linguists dealing with second language research. But even within one national variety, as I mentioned, there may be several contrasts and subvarieties. This is probably nowhere near as visible as in the context of the isoglosses in the UK, where here one example that I'm providing is that of the different words for a tea cake in different parts of England. And of course, the different varieties do come with different perceived norms of or perceived standards of prestige. Here's an instance of a Scouser, so a guy from Liverpool or with a Liverpool accent being apprehended by the police because the man was in charge of a kid and his speech was taken as, or his slurring was taken as an indication of his being drunk, whereas this was just his accent. And we can see that actually, if you look at the preferred varieties of English in the UK, the ones that are most liked or the ones that are seen as most friendly are not necessarily received pronunciation, or what we used to call received pronunciation. And depending on the kind of question you ask, you're going to end up with different response. So whether it's an accent that you like listening to, or whether it's an accent that you consider as nice. There was also research showing that actually Cockney is, for instance, considered more trustworthy than received pronunciation, because when you're listening to received pronunciation, then you're thinking that the guy on the other end is trying to basically sell you something and they have a vested interest in it. Whereas when someone's speaking, for instance, Cockney, then they're on more friendly terms with you and they're probably not trying to cheat you so much. In the US, the contrast may not be so immediately obvious, but you may be familiar with maps such as this one, where in this case, we're looking at the different words used for fizzy drinks. And we can see that, again, it's by no means one word that will be used across the entire US. You have quite a few, and there are very distinct areas, even within the area of one state, where one word will have precedence over another. Still, though, there is this expectation that when we teach language, then we should essentially go for a model, and then in the European Union, for instance, the model has typically been received pronunciation because of its affinity and adjacency to the UK. The problem with choosing RP as a model is that this variety of English is today spoken by fewer than 2% of the English population. Not even the British population, not even the UK population. Fewer than 2% of Englishmen and English women use RP. And this means that if we choose that as a model for our students, then we might be accused of teaching our students that does not really exist. After all, the speech or phonetic analysis of the speech of Queen Elizabeth II, for instance, have shown that over time, her pronunciation has moved away from what was considered
upper class towards more towards upper middle class pronunciation. The schools in the UK no longer rely on RP as the medium of instruction, and nor does BBC, where the BBC, where today you're hearing a lot of regional variants, not just on air when someone is being interviewed, but also among the anchors, who are very often very proud of their regional varieties and dialects. Well, if not RP, then you might be tempted to go for the country that boasts the highest number of native speakers, and that's going to be the US, of course, with around 290 million or so. Well, the problem with the US is that, as we've already seen, it's by no means one language or one variety that is homogeneous. Here we've got a map of North American English dialects. It's maybe looking a bit like a Jackson Pollock painting. And we can see that the area that's occupied what we would conventionally like to call standard American. So for instance, the area around Massachusetts, that's actually like a fairly small patch in the whole context of the United States. So it's not even, again, the most commonly used variety there. But still, there's this deep-rooted assumption that English belongs to its native speakers, and that they are the norms and providers of standard. And then if you go along that kind of philosophy, then anything that's going to deviate from that standard is going to be treated as an error. And you can see that this native speaker norm and idea is still going very strong. So the screenshot or the photo that you've got at the bottom of the slide is from a library in Germany. So last October, I was guest teaching at one of the universities in Germany. And then when I went to the bookstore, I found this calendar for the current year. And you can see that the sort of unique selling point was speak like a native, right? So the native idea is still very strong out there. One last construct that needs to be analyzed is language variety, because many people think that English as a lingua franca is a language variety, whereas it is not. So a language variety refers to a kind of English that is used in a certain geographical setting and by people who share a certain cultural background. English as a lingua franca, by definition, is used when either we go outside of our speech community or someone comes to our speech community. So there's no common denominator in terms of ethnicity or culture there. But still, we might want to find a name or for the group of people who engage in ELF communication, and then one that yields itself nicely to that is a community of practice. The aim of ELF interactions is communicative efficiency, and that's quite different from grammatical correctness. So what you find in successful ELF communication is over-regularization, redundancy, code mixing, code switching, repetition, paraphrase, and smuggling in of words from the L1. To make this a bit more concrete, here we can see some features that are very common in ELF communication. Excuse me. For instance, lack of third person singular S, omission of the ing ending, omission of plural markings or pluralizing nouns that typically occur only in the singular, such as information, furniture, using who and which interchangeably, and a non-target use of articles. Now, at this point, you might be thinking, it's all very well what he's saying, but these are just examples of some of the errors that English learners make. It's all very well, but what distinguishes these from other errors, for instance, in tenses or word order, is that when these happen, communication still proceeds smoothly, whereas others may lead to a communication breakdown. In terms of pronunciation, Jenny Jenkins came out with what she termed the lingua franca core. So her seminal thesis analyzed interactions among non-native speakers of English.
And Jenkins was particularly interested in where communication broke down and then analyzed whether pronunciation may have been responsible for that. And then she also analyzed instances of pronunciation which were not native-like, but where communication was still successful. So the lingua franca core contains a list of items that seem to be important for international intelligibility. And these include consonants, because not all languages have the full repertoire of consonants that English does. Russian is fairly fortunate on that end, but for instance, in Arabic, you don't have some contrast between voiced and voiceless stops, and these have to be learned. Consonants, except for interdentals, so the. And these are actually very hard for most learners to acquire because they are first fairly infrequent across the world's languages. So for most learners of English, these are no sounds. And then in many cultures, it's considered impolite to be seen with your tongue sticking between your teeth. So many learners might be anxious doing so. But what you can do, and what is often successful in communication, is when these sounds are replaced, for instance, with th or with td, and when the context can disambiguate. Actually, in Ireland, if you want to say that something is not thick, you're going to say it's thin, and people will typically understand. What's important, though, is to know that it's not like anything goes. So you can't replace everything with everything. Then what else do we have? Approximations, whether you pronounce a word with the tip of the tongue at the tip of your teeth or at the base of your teeth or on your alveolar ridge isn't going to matter as long as it's obvious it's a T. Aspiration, so this puff of air after initial voiceless stops, that's important. Clusters. In Polish, in Russian, we've got those clusters where you can string 4 consonants one after another, and it's not a problem for us. Many languages only have open syllables, and then clusters are difficult for them. So what the learners then do is try to simplify things and often try to delete one of the consonants, and that's not going to work. Because let's say you want to say, I'm going to pick up a stone. ST, a cluster, may be difficult, so learners may want to delete one of the consonants, and then you'll end up with, I'm going to pick up a tone. Oh, I'm going to pick up a tone, like what, for a mobile? That doesn't work, but what can work is what's called epenthesis, and that's the insertion of a mini vowel, like a schwa, in between the consonants to break the cluster up. So in our case, it could be, I'm going to pick up a tone. And it's still recoverable, but it's easier. And actually some even linguistically naive users do that automatically. So I remember one instance when I was during one of the teaching trips to Japan, and I was done with lectures at one university, and I was on a boat tour along the canals. And towards the end of the boat tour, the Japanese boat driver said, "Ruto basu stopu." And overall, everyone understood that he meant route bus stop, but what he was doing is basically taking the closed syllables and adding a vowel after them to turn them into open syllables, as is the phonotactics of Japanese. In terms of vowels, length is important. So the length contrasts have to be taught. And then in terms of prosody, what's important is emphasizing the focal word, or the ability to emphasize the focal word in a speech stream. Now, outside the core, so things that need not be native-like, but that do not lead to communication breakdowns, we have accurate production of interdentals, exact quality of the vowel. If the length is fine, then the word is typically going to be recoverable, even if it's not exactly in the phonetic space that we expect. Weak forms. Weak forms have been found to be detrimental to international intelligibility. If you've been listening to me, then you may have noticed that I'm not using them too much. So one of the reasons is that I typically speak to international audiences. But weak forms do not have to be used by speakers in order to be communicative.
But if our learners are going to interact with highly proficient users of the language or native speakers of the language, they have to be able to, they have to be accustomed to understanding weak forms, because you can't expect, for instance, 290 million Americans to stop using them. Epenthesis, I'm Jose, I'm from Spain. Fine, no problem there. Word stress, whether you stress the word on the last syllable, the penultimate syllable, the first syllable, isn't going to matter as long as you emphasize the right word in the sentence. And the rhythm, you know, also not really there. Now you can go back to your own histories when you were learning English and how much time your teachers may have spent on the different aspects and whether that was necessarily, you know, the best emphasis out there. So as I said, oftentimes the non-native behaviors may be actually more intelligible than others. Here you can see the contrast between intelligibility and native-like accent across different speakers of English, and you can see that very often they may not be considered native-like, but they may be considered very intelligible. So here in Anna Kaczor's study, you can see that, for instance, a speaker from Ukraine is definitely not native-like, but you know, perfectly fine to understand. So let's illustrate that. So here's an exchange from the British Parliamentary Housing Committee. Let's see how that went. So these are all native speakers of English. Mr. Speaker, I know from speaking to a number of parliamentary colleagues that there are still certain aspects of the estate, including the Northern Estate, that are not great for people with disabilities. Can I ask the honourable gentleman what work is being done to make sure that this place is more accessible, particularly for some of our colleagues who have a disability? Here, here. I'm sorry, it must be something to do with my Antipodean background. Could you please repeat the question, because I didn't follow it? Well, very popular today. I'm saying that a number of parliamentary colleagues who have disabilities do find it quite difficult getting around certain parts of the state. Given that we're doing this refurbishment work, what can be done to make sure that those with a disability are able to move around more freely and the place is accessible? I'm really sorry. Please, could you do it very slowly in Antipodean English? Thank you. Just give any old answer. I think the answer. I think the answer might be helped if you can reply in writing when you read. Right, Chris? Thank you, Mr. Deputy Speaker. I'll try it on the first go. Can I, because I'm Welsh, so God help it. All right, so Lyndon represents Glasgow, and Beresford, who was born and raised in New Zealand, evidently has a hard time understanding him. So let's now listen to a different politician, and irrespective of our political inclinations and affinities, let's see whether that politician might not be a better role model for language learners. And actually after this exchange, Lyndon commented on Twitter, taking an example from, of course, 40 Towers, and now you can see Manuel there. The context should be understandable. Okay, so let's see another politician, now a non-native speaker, and he's definitely non-native-like, but maybe more intelligible. I believe that against ignorance, we have education. Against the threats on the planet, science. I believe in building a better future for our children, which requires offering them a planet that is still habitable in 25 years. Some people think that securing current industries and their jobs is more urgent than transforming our economies to meet the global challenge of climate change. I hear these concerns. But we must find a smooth transition to a low-carbon economy. By polluting the oceans, not mitigating CO2 emissions, and destroying our biodiversity, we are killing our planet. Let us face it. There is no planet B. And I'm sure one day the United States will come back and join the Paris Agreement. And I'm sure
let me say we have two possible ways ahead. We can choose isolationism, withdrawal, and nationalism. This is an option. It can be tempting to us as a temporary remedy to our fears. But closing the door to the word will not stop the evolution of the word. It will not douse but inflame the fears of our citizens. We have to keep our eyes wide open to the new risks right in front of us. I'm convinced that if we decide to open our eyes wider, we will be stronger. We will overcome the dangers. We will not let the rampaging work of extreme nationalism shake a world full of hopes for greater prosperity. Personally, if you ask me, I do not share the fascination for new strong powers, the abandonment of freedom, and the illusion of nationalism. Right, so as you were listening, you might have noticed a few aspects of his speech where he was not necessarily target, like even on areas where we would that we would consider parts of the lingua franca core, but nonetheless it may be a much better or more achievable model than you know, the native speaker politicians that we were thinking or speaking about. I'm going to skip a bunch of stuff in order not to cut too much into other plenary speakers' time. So I wanted to draw a connection between the role of English today and a term that has been successfully used in the Swiss educational system, that is functional plurilingualism, where the realization is that when we speak multiple languages, each of the languages that we use fulfills a different goal and a different ecological niche, so to say, and that they do not typically develop to the same extent. So to show you a sample of that, to make this concrete, here we can see a pentalingual speaker, 5 languages, born to a family of Croatian-speaking parents, but raised in Switzerland. And we can see that in terms of listening and conversations, she's most fluent in Croatian, the language of the home, and Swiss German, the language of the kindergarten and the street. But in terms of reading and writing, her strongest language is Standard German, because Standard German is the language of instruction at school, and it's at school that you learn to read and write. And this is a picture that's very different from what mainstream high-stakes language exams expect us to demonstrate. For instance, if you're taking, let's say, Trinity, IELTS, Cambridge, TOEFL, in order to demonstrate or to get a certificate stating that you're, let's say, at a C2 level, you have to be at C2 in speaking, reading, listening, writing, interaction, mediation. You fail a component, you don't get a certificate, but that's not the goal of most language learners and users today. Also, most of the language learners or users of the English language. So students who train to work in the medical profession, for instance, nurses or doctors, will need to develop their communicative skills to a higher extent than, for instance, reading or writing the language, which in turn may be required more by, for instance, persons who want to work as scientists and engage with academic texts in the language. What I'm saying is that we don't necessarily have to encourage ill-formed constructions, but our learners ought to be offered an informed choice between approximating native models and knowing that they have to put in a lot more time and effort, or trying to be communicative and understanding that most of the time they may only be encountering speakers of English who are not native speakers, just like themselves. And typically in the language classroom, we always have to cut corners because there's only so much time that we have.
And then knowing what works and what doesn't work may help us in the selection and gradation of content. The same holds for correcting errors. Typically, it will be too intimidating if we correct everything in a learner's utterance. It may be discouraging for them, and some of the corrections may be beyond their current level of development, so they may not be able to actually incorporate that into their native language, interlanguage yet. So we don't need to correct everything, but we should compensate that with intercultural communicative skills, accommodation, interaction, rapport building strategies. So now I'm going to go like very quickly through a case in point how we can take knowledge from ELF communication and apply it. The same could be done with Russian, but for that I need more time. So here I'm first going very quickly through the problems that speakers of Spanish have when they're learning English. And then when you'll see every second slide will have some items in gray font, and those in gray font mean that these are not so crucial for international communication, and if you're teaching, you may sort of turn a blind eye to it. So we can see that some items go away from vowels, not so many from consonants. In terms of spelling, most of the problems are not really consequential. In terms of grammar, there are quite a few that are not important. And you can do go on like that. So basically the same can be done, for instance, if you have a list of the problems that speakers of Russian have. In terms of translation and interpreting, the implications are basically something that we could put in a nutshell in the sentence saying that we should ensure clarity of the message. So for instance, idiomaticity may actually be discouraged when your audience is international and not necessarily perfectly proficient or fluent in English. So I'm going to wrap up now, or end by recounting an exchange that took place between a hotel room guest and room service in a hotel somewhere in Southeast Asia. And you're going to see that the English-speaking guest was not really very successful at navigating this lingua franca communication. So this went more or less like this. Money, room service. Oh, I'm sorry, I thought I dialed room service. Right, room service, money, just to order something. Yes, I like some bacon and eggs. How'd you like them? What? Eggs, how'd you like them? Fry, boiled, poached? Oh, the eggs, how do I like them? Sorry, scrambled, please. How'd you like the bacon? Crisp? Crisp would be fine. Okay, and Santos? What? Santos, do you like Santos? I don't know, I don't think so. No, you don't want toast? Look, I feel really bad about this, but I don't know what you don't want toast means. Toast, toast! Why you don't want toast? How about English muffin with butter? English muffin, I've got it, understand now. You were saying toast, fine. An English muffin would be just fine. With butter? No, just put the butter on the side. What? I'm sorry, I meant butter. Please put the butter on the side. Copy? I feel terrible about this, but copy, tea, milk, coffee, yes, coffee, please, and that's all. 1 minute, Giotto, strangled eggs, crisp bacon, English muffin with butter, honey, sai, and copy, all right? Whatever you say. Okay, thank you very much. You're welcome. And thank you very much for your attention. Большое спасибо за внимание. If you're interested in reading up a little more, then there's a reference in the middle of the slide. And if I could just use 20 more seconds, we're currently running a study investigating how language learners' individual traits influence the effectiveness of face-to-face and online language learning. So if you have any students who have or are currently learning a language, whether online or face-to-face, and could pass on the link, we'd be very grateful. The study has received ethics clearance, it's pre-registered. It takes around 16 to 17 minutes to complete. All right, I think my time is really up. So thank you very much for listening. Thank you. Dear Mike, thank you very much for this fascinating research and your great presentation. And thank you for these links. I'm sure that our young researchers would like to contact you if you allow this.
for their researches too. I will switch into Russian now. Уважаемые коллеги, время у нас ограничено, поэтому мы переходим к представлению второго спикера. Наталья Федоровна Михеева, профессор, доктор филологических наук, известный испанист, во всем мире, и я предоставляю с удовольствием ей наше слово в нашем институте. Она представляет аспирантуру. Наталья Федоровна, добрый день. Добрый день, многоуважаемые коллеги, доктора, профессора ведущих вузов мира, коллеги российские, студенты, аспиранты. Для нас большая честь выступать сегодня перед вами. И я хотела бы еще сказать о следующем. Сегодня в Российской Федерации отмечается День преподавателя высшей школы. И я от всей души всех вас и нас поздравляю с этим праздником и разрешите пожелать вам здоровья и благополучия во всех ваших начинаниях. А сейчас позвольте приступить к своему докладу, который называется «К вопросу о языковой политике и языковом планировании в современном мире». И для начала дать интерпретацию некоторых основных понятий, к которым мы будем возвращаться на протяжении всего доклада. Языковая политика – это деятельность государства по регулированию собственной языковой парадигмы для приведения ее в соответствие с целями и задачами национальной политики государства. Научный подход к языковой политике реализуется через исследования в области лингвистики, социологии, истории, политологии, психологии и других родственных научных отраслей. Инструментами языковой политики являются законодательные акты, программы, государственные проекты, работа над которыми не может ограничиться лишь юридической компетенцией. Разработка и создание лингвистически правильных законов и программ влечет за собой их эффективную реализацию. Поиск новых путей поддержки и развития миноритарных языков предполагает выработку новой языковой политики, федеральной и региональной. Однако следует учитывать, что количественные и качественные признаки языковой ситуации в регионе предполагают индивидуальные меры поддержки языка. Даже в рамках одной федерации подходы к поддержке ее региональных языков должны отличаться, если предполагать эффективные меры. Языковое планирование – это сознательное воздействие на развитие любого языка, находящегося в использовании, вне зависимости от его происхождения. Это воздействие может производиться как отдельными личностями, так и государственными учреждениями и институтами. Под билингвальным или двуязычным обучением понимается такая организация учебного процесса, когда становится возможным использование более чем одного языка как языка преподавания. Второй язык, таким образом, не только объект изучения, но и одновременно средство общения, язык преподавания. Известно, что билингвизм распространен во всем мире гораздо шире,
чем одноязычие. Возьмем, к примеру, Соединенные Штаты Америки. Большая часть испаноязычного населения говорит как на испанском, так и английском языках, либо на такой их разновидности, как спенглиш. Практически все носители других языков здесь также говорят по-английски: немцы, китайцы, русские и представители других наций. В новом свете многие говорят на креольских языках, одновременно владея и другими языками. Например, на Гаити коренные жители используют и французский, на Ямайке – английский и так далее. В Южной Америке, на Суринаме, кроме английского, говорят на пиджине, основанном на индейских языках д'иага и трио. Бретонцы говорят и по-французски, баски – по-испански или по-французски, в зависимости от того, живут ли они с испанской или французской стороны границы. Каталанцы также говорят на стандартном испанском. Большинство уэльсцев и ирландцев владеют английским, поляки – немецким и так далее. В Африке образованные люди из бывших английских колоний общаются на английском так же хорошо, как и на одном из африканских языков. Из бывших французских колоний на своих родных языках и на французском. Многие африканцы говорят, кроме своего регионального языка, на одном из туземных лингва франка, например, суахили, хитуба и так далее. Другие на нескольких региональных языках. В Азии можно легко найти людей, которые многоязычны в Индии и ряде других азиатских стран. Многие вьетнамцы пожилого возраста говорят и по-французски по причине прежней оккупации страны Францией, а молодые люди владеют английским. В Сингапуре 4 официальных языка: малайский, который также выступает в качестве национального языка, и 3 иммигрантских языка: китайский, тамилский и английский. И большинство граждан Сингапура знает более одного официального языка. Члены миноритарных лингвистических групп в Китае стремятся овладеть одной из разновидностей китайского языка так же, как и своим коренным языком, в то время как все образованные китайцы говорят на своем общем путанхуа китайском языке. В Северной Азии, говорящие на миноритарных языках, в азиатской части России прекрасно говорят по-русски и на своих родных языках. Австралийские аборигены говорят по-английски и или на английском креоле, дополнительно к своим родным этническим языкам. А в северной части страны аборигенные группы по конституции традиционно многоязычны. Можно было бы ожидать, что Тихоокеанские острова одноязычны, однако многие жители острова Гаити разговаривают на французском языке, как и на гаитянском, острова Самоа на местном и английском языках и так далее. Рассмотрим проблему отношения ученых к мультилингвизму. Люди представляют мультилингвизм в различном и часто противоположном свете. С одной стороны, это признак высокого уровня образования и престижности, политической дальновидности, ежедневной необходимости, важнейшей части этнической принадлежности. С другой стороны, часто можно услышать точку зрения о том, что билингвизм, мультилингвизм – это явление, которое приводит к конфликту.
Например, Кальвет в 90-х годах опубликовал книгу на французском языке «Языковые войны и языковая политика», которая в 2000-х была переведена на английский, где он доказывает, что конфликт неизбежен во всех мультилингвальных обществах. Нельде, известный специалист в области контактной лингвистики, в 1992 году опубликовал статью, в которой утверждал, что конфликт представляет собой шаг навстречу языковому конфликту и тесным образом связан с ним. Эта идея, развиваемая данным автором в его последующих книгах «Sprachen in Konflikt», «Spracherwerb», «Sprachkontakt», «Sprachkonflikt», «Languages in Contact and in Conflict». Для такой трактовки языковых контактов, как языковых конфликтов, не тяжело найти объяснение. Указанные авторы, подчеркиваю, указанные авторы, фокусируют свое внимание на многоязычии в современных многонациональных государствах, где проблемы угнетения миноритарных языков схожи. Однако далеко не всегда билингвизм и мультилингвизм связаны с языковыми конфликтами. К примеру, широко известно мирное использование французского языка наряду с русским представителями буржуазии в России XIX века. И примеры можно продолжить. Отдельно остановимся на том факте, что существует много стран с более чем одним официальным языком, а также страны с одним официальным и одним неофициальным национальным, например, африканским языком, а именно Центральноафриканская республика, французский исанго, Мозамбик, португальский суахили, Нигерия, английский, нигерийско-английский пиджин, хауса, йоруба, игбо и Сьерра-Леоне, английский, крио. Как правило, официальным языком здесь владеет меньшинство. К примеру, в Зимбабве официальным языком выступает английский, на котором говорят 250 тысяч белых, но самый крупный язык бантуту, шона, распространен среди 4 миллионов человек, а ндебеле, второй по распространенности банту язык, среди 1 миллиона человек. Таким образом, далеко не всегда выбор официального языка падает на самый распространенный язык. Подчеркнем, что некоторые из официальных и неофициальных национальных африканских языков являются лингва франка, широким использованием среди носителей языка. Суахили – самый важный неевропейский лингва франка в Африке. Арабские купцы завезли его много веков тому назад на побережье сегодняшней Восточной Танзании. И сейчас на нем говорят миллионы в Кении, Мозамбике, Танзании, Уганде. Хауса – родной язык многочисленных народов Северной Нигерии и прилегающих территорий. И санго – пиджин, в основе которого лежат африканские языки, выступают в качестве важных лингва франка в своем регионе. Креол Китуба – один из самых широко распространенных языков Конго, а креол Крио на основе английского языка лексификатора – важный язык в Сьерра-Леоне. Процесс выбора одного или нескольких национальных языков и развитие выбранных языков для использования в административных или образовательных целях, как было показано на слайдах, это вопросы языковой политики и языкового планирования. Известно, что новый официальный язык, если он ранее не использовался
в делопроизводстве и образовании должен создать свою систему письменности, если язык имел лишь устную форму, выбрать или кодифицировать стандартный вариант, который будет применяться в официальных документах и образовании, создать и напечатать документы и учебные материалы, включая учебники и грамматики, подготовить специалистов, владеющих новым языком, разработать новую терминосистему. Языковая политика приводит процессы развития языков в действие. При этом, на наш взгляд, очень важное значение имеет развитие или запрещение двуязычного образования. Под билингвальным, еще раз повторю, потому что сейчас буду говорить о билингвальном образовании. Под билингвальным или двуязычным обучением понимается такая организация учебного процесса, когда становится возможным использование более чем одного языка как языка преподавания. Второй язык, таким образом, не только объект изучения, но и одновременно средство общения, язык преподавания. Понятие обучения на билингвальной основе включает в соответствии с современным подходом. Первое. Обучение предмету и овладение обучающимся предметным знанием в определенной области на основе взаимосвязанного использования двух языков, родного и неродного, в качестве средства образовательной деятельности. Второе. Обучение иностранному языку в процессе овладения определенным предметным знанием за счет взаимосвязанного использования двух языков и овладения иностранным языком как средством образовательной деятельности. В двуязычной ситуации, когда доминирующий язык сосуществует с родным языком какой-то части населения, естественным было бы такое положение школьного обучения, когда дети этой группы получают в школе образование на двух языках. Однако на деле это далеко не всегда так. В различных странах мы находим примеры, когда дети этнических меньшинств получают образование в школе на языке, который они знают хуже, чем их сверстники, либо не знают вообще. В Швеции, например, дети этнических финнов ходят в школу, где единственным языком обучения является шведский. На Сардинии дети, разговаривающие с родителями на сардском языке, не имеют возможности пользоваться им в школе и учатся на итальянском. Главная причина такого положения, как правило, заключается в неодинаковой престижности языков, связанной с разными социально-экономическими возможностями, которые открываются перед человеком в зависимости от того, на каком языке он получил образование. Школьная система не спешит вводить образование на языке меньшинства из-за низкой престижности этого языка. Дети этого меньшинства вынуждены в первые школьные годы учиться на языке, который они недостаточно знают. Это приводит порой к низкой успеваемости и отсутствию у детей мотивации учиться. Возникает порочный круг. Низкую успеваемость детей меньшинств объясняют тем, что дети говорят дома не на государственном доминирующем языке, что способствует еще большему падению престижа языка меньшинства. В прошлом языки меньшинств занимали в школьном образовании маргинальное место, хотя в некоторых странах были исключения. Я достаточное время посвящаю данному вопросу, в том числе и потому, что в Российской Федерации также существует этот вопрос.
И хотелось бы просто остановиться на самых важных, на наш взгляд, моментах и решениях, возможных решениях данного вопроса. В США в XIX – начале XX века многие эмигрантские сообщества организовали школы, где преподавание велось на их родном языке. В Индии после получения независимости начальное образование во многих штатах давалось не на английском языке или хинди, а на местных языках. В России после революции 17 года также был провозглашен принцип преподавания в начальных классах на родном языке. Проблему получения образования детьми этнических меньшинств начали активно обсуждать аж с 1950 года. Важной вехой стал 1951, когда под эгидой ЮНЕСКО состоялся съезд специалистов в области образования. С этого времени ситуация в мире начала медленно меняться. Так, в первой половине 20 века в США проводилась так называемая политика плавильного тигля. И об этом все мы хорошо знаем. То есть по мысли инициаторов этой политики единство образования, языка, гражданства должно было сплавить пестрое и разноязыковое население Соединенных Штатов Америки в единый американский народ. Однако политика не дала ожидаемых результатов. И с начала 60-х годов постепенно стал возрождаться интерес к языкам меньшинств. А в 1963 году во Флориде появилась первая школа с преподаванием на испанском языке, прежде всего для резко возросшего числа беженцев с Кубы. В 1967 году был принят закон о двуязычном образовании Bilingual Education Act, согласно которому власти штатов получили право выделять средства на образовательные программы на языках меньшинств. Вопросы использования языков меньшинств в школе интенсивно обсуждаются и в настоящее время. В ходе этих обсуждений выдвигаются различные аргументы, частично друг друга перекрывающие, как в пользу преподавания языков меньшинств в школе, так и против этого. В пользу преподавания на языках меньшинств приводят, как правило, следующие аргументы. Родной язык ребенка должен быть использован как язык преподавания, чтобы добиться успехов, улучшить успеваемость. Что касается языка большинства, он должен изучаться в школе как предмет. Специалисты в области образования считают, что родной язык – лучший инструмент образования, особенно на ранних стадиях обучения. Они также уверены в том, что ребенок должен сначала научиться читать и писать на родном языке, и только потом на втором. Второе. Если ребенок не получает образование на родном языке, то его познавательные способности будут заторможены. Для полноценного развития ребенок должен получить некоторое пороговое образование на материнском языке. Поскольку обычно языки меньшинств не имеют высокого престижа, то у ребенка нет особых стимулов совершенствовать владение языком и дальше. Поэтому задача школы, по мнению данных авторов, заинтересовать ребенка, убедить его освоить родной язык на начальном этапе обучения. Третье. Преподавание на родном языке – необходимое условие для полноценного развития личности и формирования позитивного представления о самом себе. Четвертое. В развитии предыдущего аргумента выдвигается следующий. Преподавание на родном языке ребенка может смягчить культурный шок, который испытывает ребенок из этнического меньшинства, попадая в школу. Пятое. Преподавание на родном языке поможет ребенку полностью раскрыть свои языковые способности. Это, в свою очередь,
является непременным условием для полноценного овладения языком большинства. Преподавание на языках меньшинств может помочь избежать лингвистической и культурной ассимиляции. Именно язык часто является той основой, на которой базируется групповая идентичность. Седьмое. Признание языков и культур меньшинств может помочь установить нормальные, ровные отношения между этими группами и обществом в целом. Укрепление идентичности всех меньшинств, представленных в обществе, поможет избежать поляризации и предотвратит языковые конфликты. И восьмое. Налаживание преподавания на языках меньшинств может способствовать вовлечению в общественную жизнь групп населения, до которых в другом случае добраться было бы гораздо труднее из-за их изоляции. Например, жители горных районов, кочевники и тому подобное. Получение образования на своем языке постепенно даст им возможность получить образование и на языке большинства, и таким образом включит их в жизнь общества. Против преподавания на родных языках меньшинств высказываются следующие аргументы. Первое. Единая культурная идентичность населения страны может быть достигнута только в том случае, если все граждане получают образование на одном и том же языке. Второе. Политическое и социальное единство страны может быть достигнуто только при условии, если все граждане получают образование на одном языке. В рамках этой аргументации утверждается, что укрепление положения языков меньшинств предполагает неизбежное формирование политической идентичности меньшинств, что создает угрозу политическому единству страны. Третье. Если дети, относящиеся к меньшинствам, и их родители хотят обеспечить гарантированное в социально-экономическом отношении будущее, они должны стремиться к получению образования на языке большинства. Это даст им возможность приобрести соответствующую квалификацию и работу. Лингвистическая ситуация слишком сложна, и все равно цель наладить преподавание на всех языках меньшинств в принципе недостижима, прежде всего по экономическим мотивам. Пятое. Многие родители, представители меньшинств, сами негативно относятся к получению образования их детьми на родном языке. Шестое. Часто дети приходят в школу и обнаруживают, что язык, который преподается в школе, не совпадает с тем, на котором говорят их родители. Это связано с проблемой диалектов, создания литературного письменного языка. Седьмое. Образование на языках меньшинств искусственно удерживает детей в социально неблагоприятном или даже подавляемом положении. В процессах языкового планирования большое участие принимают академии наук. Одной из самых известных академий, безусловно, является Академия французского языка, созданная в 1635 году. Задачами академии традиционно выступали обнаружить появление новых слов в языке, решить, какие лингвистические структуры являются частью стандартной грамматики, фиксировать языковую орфографию. При этом многие языковые академии озабочены сохранением своего собственного словарного состава и уменьшением количества заимствований. Интересно, что таким образом в Израиле, например, несколько лет тому назад основное внимание академии приходилось на создание словника по теме «Фотография». Академия произвела перечень слов по данной теме и распространила их в фотосалонах и среди профессиональных фотографов с целью их дальнейшего употребления. Подобным образом в Турции была создана в 1932 году Турецкая лингвистическая ассоциация, чьей главной целью в те годы
была замена арабских и персидских слов собственно турецкими. Отметим, что несколькими годами ранее, в 1928 году, специальной реформой в Турции арабский алфавит был заменен латинским алфавитом. В начале 1978 года в Испании были приняты так называемые декреты о билингвизме, согласно которым на территориях, где говорили на других языках, а не на кастильском, было обязательным их изучение в системе образования. Декреты представляли из себя коренное изменение традиционной политики в сфере образования, которая ранее была ориентирована только на испанский язык. Позже Конституция Испании 1978 года и законодательство автономных сообществ укрепили это направление, предоставив языкам автономных сообществ категорию вторых официальных, коофициальных языков на соответствующих территориях. Однако существует много вопросов относительно того, как, при помощи каких возможностей достичь поставленных задач. К этому стоит добавить существующую большую разницу в языках и социолингвистической ситуации в автономиях, а именно в уровне знаний и степени использования своего языка, его престижности, политической власти и в отношениях между языком и националистическими чувствами. Также необходимо иметь в виду, что некоторые языки с лингвистической точки зрения похожи, например, каталанский, балисийский и кастильский, другие очень далеки, эускера и кастильский. Основная цель, которую ставили перед собой декреты о билингвальном образовании, в большинстве случаев была достигнута. Не меньший результат – это и профессиональная подготовка преподавателей, создание учебно-методических материалов и соответствующих технологий. В любом случае, вскоре стало ясно, что лишь обучение языку как одному из предметов недостаточно для формирования активной компетенции. В результате правительство Каталонии приняло решение, что в начальной школе в каждом классе, кроме предмета каталанский язык, изучается еще как минимум один предмет на каталанском языке. Подобные решения были приняты и другими автономиями. В 70-х годах 20 века каталонское правительство провозгласило, что школа с преподаванием на каталанском языке, посмотри, звонили там, это его основная цель, но решение будет принято по каждому конкретному случаю, когда коллективы учителей и родителей, во-первых, выразят желание по этому поводу, а во-вторых, будут подготовлены педагогические кадры и учебно-методическое обеспечение. С 1983 года каталанский язык становится единственным официальным языком в образовании. El catalán se convierte en la única lengua oficial en la enseñanza. Например, в настоящее время в Барселоне не осталось ни одной государственной школы с основным испанским языком. В государственных школах все предметы, за исключением испанского языка и литературы, всего 3 часа в неделю, а также иностранного языка, преподаются на каталанском. Но необходимо также иметь в виду, что треть населения Каталонии ходит в частные школы, где как минимум один предмет на курс преподается на каталанском, остальные на испанском. А при окончании средней школы вам гарантируют владение обоими языками. Но процесс каталанизации средней школы более длительный. И до сих пор некоторые преподаватели выступают за выбор учеником того или иного языка в случае владения обоими для получения среднего образования. На Балиарских островах по решению правительства не менее половины предметов должны читаться по-каталански.
Ситуация в Галисии примерно такая же. В Валенсии ситуация с языком, на котором ведется обучение в школе, несколько иная. Здесь уместно вспомнить о дискуссии, является ли валенсийский язык разновидностью каталанского, или это другой язык. При этом часто в одном и том же образовательном учреждении идет параллельное обучение на валенсийском и кастильском. В стране басков свои собственные характеристики, особенность языка и небольшое число его носителей контрастирует с решением активизировать его использование. К тому времени, когда вышел в свет декрет о билингвизме, в стране уже существовала сеть школ с преподаванием на эускера. В настоящее время в стране басков появились школы с 3 моделями преподавания языков. В школах модели А занятия проводятся на 3 языках – испанском, баском и одном из иностранных языков. В школах модели Б от 80% до 50% занятий проводятся на баском, а остальные на испанском. В школах модели В занятия проходят на баском, а испанский язык является лишь отдельным предметом. В наши дни более 70% школьников учатся в школах модели В. В Латинской Америке испанский язык распался на ряд национальных вариантов и диалектов, которые отличаются не только произношением, но и лексической базой. Это связано с несколькими факторами. Прежде всего, латиноамериканский испанский формировался на базе разговорного языка. Кроме того, в различных регионах испанский язык испытывал сильное влияние, индейских языков. После крушения Испанской колониальной империи молодые независимые государства пережили период изоляционизма, утверждения собственной государственности и даже территориальных конфликтов, что не могло не отразиться на языке. Наконец, разные страны принимали выходцев из разных регионов. Появились различия в произношении. Можно легко отличить кубинца от аргентинца, а их обоих от испанцев. Имеются некоторые, хотя и не очень значительные, расхождения в грамматике. Например, использование в Аргентине местоимения «босс» вместо обычного «ту». Но больше всего проблем возникает с лексической базой, так как постепенно одни и те же понятия стали по-разному называться в разных странах, а одни и те же слова приобрели новый смысл. Во многих учебниках испанского языка приводится один и тот же пример. В аргентинском национальном варианте испанского языка в значении «бассейн» используется лексема «пилета», в уругвайском – «писина», а в мексиканском варианте – «альберка». Аналогично в Латинской Америке компьютер назван «компутадора», а в Испании используют термин «ординадор», схожий с французским. Так что же представляет из себя нейтральный испанский? Фонетика нейтрального испанского строится на базе колумбийского произношения, считающегося наиболее правильным и всем понятным, но слишком быстрым. Поэтому его разбавляют мексиканским, испанским с примесью карибских говоров, отличающихся более спокойными интонациями и относительно медленным ритмом. При съемке сериалов во всех странах от актеров требуют говорить на neutral Spanish, без мексиканского, аргентинского и прочих акцентов, если только это не надо специально подчеркнуть по сценарию. Аналогично чистят лексику, из которой корректоры убирают все слова, которые могут вызвать затруднения
в той или иной стране региона. В случае невозможности найти устраивающий всех вариант, обращаются к классическому испанскому. Разумеется, в нем отсутствуют все грамматические и фразеологические регионализмы. Нейтральный испанский язык существует, чуть меньше 15 лет. Однако уже сегодня более 450 миллионов человек в Испании и Латинской Америке постоянно слушают его и читают на нем, невольно адаптируя свой родной диалект под этот новый вариант. Более того, если большие словари испанского языка уделяют должное внимание региональным различиям языка, их базовые версии все больше и больше освещают только нейтральный испанский. Соответственно, именно его и осваивают иностранцы, если только они не учат язык непосредственно в Испании. На территории США публично говорят и пишут только на нейтральном испанском, чтобы иметь шансы доступа на рынки других стран. И, наконец, приведем следующий пример проведения языковой политики. В Испании Чарльз V провозгласил, что процессы обращения туземцев в христианство должны проводиться на их родных языках. В XVI и XVII веках католических священников в Мексике обязали изучать науатль. Как оказалось, это были лишь первые шаги в области языковой политики для Новой Испании. В 1529 году были созданы несколько школ, средних и высших, где среди прочих дисциплин изучали латынь. В 1550 году Чарльз V издал декрет, согласно которому туземцы должны были изучать испанский язык, чтобы лучше овладеть католицизмом. Он также ввел новую билингвальную образовательную программу 1550 год, установив дополнительную заработную плату для учителей-туземцев, преподающих испанский язык. Но процесс протекал вяло. И в 1570 году Филипп II, который сменил Чарльза V на троне, провозгласил науатль официальным языком жителей Новой Испании, полагая, что для коренных жителей изучение науатль будет проще овладения испанским языком. Эта политика вновь изменилась в 1634 году, когда Филипп IV решил, что коренные жители должны изучать испанский, чтобы их можно было проще контролировать. В 1835 году была основана Мексиканская академия языка, чьей целью было сохранение чистоты испанского языка, препятствуя какой-либо интерференции со стороны туземных языков. Однако, начиная с 1970 года, у мексиканских штатов появилось три выбора. Первый. Они могли использовать туземные языки в начальной школе. Второе. Они могли применять туземные языки в обучении, одновременно вводя как можно быстрее испанский. И третье. Они могли изучать только испанский язык так, чтобы дети коренного населения погружались в испанский язык с первых дней своего пребывания в школе. Известно, что испанский язык является официальным во всех испаноязычных латиноамериканских государствах. В то же время существуют различия со стороны наличия, отсутствия в стране других официальных языков. Из всех латиноамериканских испаноязычных государств в 5 странах – Парагвае, Перу, Пуэрто-Рико, Боливии, Мексике – такой статус
параллельно с испанским имеют гуарани в Парагвае, кечуа-аймара в Перу и Боливии, 67 индейских языков в Мексике и английский в Пуэрто-Рико. Заглянем в конституции вышеперечисленных штатов. Парагвай. Парагвай является единственной южноамериканской страной, в которой два официальных языка – испанский и гуарани. На гуарани также говорят в некоторых частях Аргентины, Бразилии и Боливии. Но Парагвай является единственной страной в Латинской Америке, в которой индейский язык является национальным. И несмотря на то, что большая часть населения не является индейской. Начиная с 1992 года гуарани является вторым официальным языком Парагвая. В Конституции 1992 года говорится, статья 140 о языке. Парагвай является двуязычной и многонациональной страной. Официальными языками являются испанский и гуарани. Закон устанавливает правила использования обоих. Индейские языки, а также языки других меньшинств являются частью культурного наследия нации. Это говорится в статье 140 о языке. До 1992 года правительство уже признавало двуязычие в Парагвае, но в национальной конституции 1967 года гуарани не значится официальным языком, а признается как часть фольклора Парагвая. Что сказано в Конституции? Национальными языками республики являются испанский и гуарани. Испанский является официальным, испанский является языком официального использования. Государство поощряет культуру во всех ее проявлениях, защищает язык гуарани и содействует его обучению и развитию. Очевидно, что в новой Конституции по сравнению с 1967 годом наблюдается прогресс для статуса гуарани, но реализация этого проекта достаточно проблематична. Боливия. В соответствии с настоящей Конституцией от 7 февраля 2009 года Боливия признает 37 официальных языков, включая, кроме кастильского, языки наций индейских народов Боливии. Статья 5 Конституции Республики Боливия гласит: официальные языки государства – кастильский и все языки наций и индейских народов, а именно аймара, бауре, бесеро, каничана, кавиненьо и другие. Многонациональные государства и правительства должны использовать это то, что говорится в Конституции, как минимум два официальных языка. Один из них должен быть кастильским, а другой будет решаться с учетом использования, удобства, обстоятельств, потребностей и предпочтений населения в целом или данной территории. Другие автономные правительства должны использовать свои собственные языки на их территории, и один из них должен быть кастильский. Перу. Конституция Республики Перу. 12 июля 1979 года. Статья 83. Кастильский является официальным языком республики. Также являются официальными кечуа и аймара в областях и форме, установленных законом. Другие языки коренных народов также составляют культурное наследие нации. Мексика. Большое количество языков, на которых говорят в Мексике, делает страну одной из самых крупных в плане языкового разнообразия. Помимо испанского, носители которого составляют здесь большинство, в Мексике говорят на 67 индейских языках. В соответствии со статьей номер 4 Общего закона о языковых правах коренных народов, который был опубликован в 2003 году, языки индейских народов и испанский язык
были объявлены национальными в силу своего исторического характера, и поэтому они имеют одинаковую юридическую силу на всей мексиканской территории. Она всегда, Мексика всегда выступает за двуязычие, а именно испанский язык плюс местное наречие. То ли это науатль, юкатекский язык, миштекские языки, сапотекские языки. И Пуэрто-Рико. Всего мы остановились на языковой ситуации в нескольких латиноамериканских странах. Пуэрто-Рико. В соответствии с настоящей конституцией Пуэрто-Рико официальными языками являются испанский и английский. Испанский выступает в качестве основного языка. По оценкам 2020 года 60% пуэрториканцев говорит по-английски очень хорошо. Английский язык преподается в качестве второго языка в государственных и частных школах, а также в университетах. Отметим, что испанский Пуэрто-Рико сильно отличается от испанского языка, на котором говорят в других испаноязычных странах. И дальше возникает вопрос, а что же дальше? И не только с испанским, вообще и с другими языками. Каков процесс развития других языков, контактов языков и так далее. Относительно испанского. Уже давно идут разговоры о необходимости объединить, причем на научном уровне, испанский и португальский языки, что позволит сложить в кавычках 400 и 200 миллионов жителей стран и получить первый европейский язык по числу носителей, далеко впереди английского. Язык сразу становится на 3-е место в мире после китайского и хинди, а также может претендовать на улучшение своего статуса как международного. Причем доводы. Известно, что португальская орфография пережила серьезную реформу в начале 20 века, переход на почти фонетическое письмо. И уже достаточно давно испанские филологи хотят пойти по этому пути. Уже сейчас идет речь об отмене и в словах, где этой буквы нет в других романских языках, типа tierra, то есть как terra, вместо tiempo, tempo, вместо siempre, sempre и так далее. Кстати, в Латинской Америке это «и» произносится слабее, чем в Европе. Ограничивается использование буквы «y», а также чередование «и» и «y» в неправильных глаголах. Сложно утверждать, что испанский и португальский языки сольются в кавычках, в обозримом будущем в один язык. Однако путем реформ их можно будет сблизить настолько, чтобы хотя бы пассивное понимание одного при хорошем знании другого будет почти стопроцентным при минимальных условиях. Новый глобальный мир, безусловно, требует новых подходов к сохранению миноритарных и региональных языков. Если не вести работу по адаптации языковой политики под реалии времени, то велик риск в короткие сроки потерять накопленный за многие годы ресурс. Языковые процессы характеризуются инерционностью. Результаты развития языков аккумулируются очень долго и с большими усилиями, а утрачиваются, напротив, в крайне короткие сроки. На этом разрешите завершить свое выступление. Безусловно, данный вопрос требует специальных исследований. Большое спасибо за внимание и готова ответить на все вопросы и поучаствовать в дискуссии. Спасибо. Дорогая Наталья Федоровна, спасибо огромное за вашу презентацию. И мы переходим к третьему докладчику. Dear colleagues, let me introduce our third speaker, Sarah Robles Avila. She's
professor, and she's the representative of international network, a special network of Spanish language association, university associations, and she represents the University of Magdalena from Spain. So, dear Sarah Robles Avila, please welcome. Hello, good morning. Welcome to my conference. I'll try to share my presentation, okay? Yes, please, you could share it. Yeah. Okay. Now you have it. Yeah, that's great. Okay, I'll try to the share full the screen. whole screen. Mm-hmm. Okay, it's okay now? Yeah, yes. Perfect. Then, Getting. okay. I'm going to talk about European mediation, plurilingualism, and pluriculturalism, setting the learning of foreign languages in context. The common European framework of reference for languages, learning, teaching, assessment, and from now on, I'll refer to this document as the framework, was published in 2001. The European Year of Languages, after a comprehensive process of drafting, piloting, and consulting. The framework has contributed to the implementation of the Council of Europe's language education principles, including the promotion and reflective learning and learners' autonomy. The framework is one of the best known and most used Council of Europe policy instruments. Through the European Cultural Convention, 50 European countries commit to encouraging the study by its own nationals of the languages, history, and civilization of other European countries. The framework has played and continues to play an important role in making this vision of Europe a reality. This update to the framework, first published online in 2018, the final version is 2020, as the framework companion volume with new descriptors, updates and extends the framework, which was published as a book in 2001, and which is available in 40 languages at the time of writing. With this new user-friendly version, the Council of Europe responds to the many comments that the 2001 edition was a very complex document that many languages professionals found difficult to access. Since it launched in 2001, the framework, together with its related instruments for learners, the European Language Portfolio, has been a central feature of the Council of Europe's intergovernmental program in the field of education, including their initiatives to promote the right to quality education for all. Language education contributes to Council of Europe's core mission to achieve a greater unity between its members and is fundamental to the effectiveness and enjoyment of the right to education and other individual human rights, and the rights of minorities, as well as, more broadly, to developing and maintaining a culture of democracy. The framework is intended to promote quality plurilingual education, facilitate greater social mobility, and stimulate reflection and exchange between language professionals for curriculum development and in teacher education. Furthermore, the framework provides a metalanguage
for discussing the complexity of language proficiency for all citizens in a multilingual and intercultural Europe. For education policy makers, please, to reflect on learning objectives and outcomes that should be coherent and transparent. Dear Sarah, I'm really terribly sorry, but we don't see the movement of your presentation. Could you share? Could you share? Yes, yes, I'm sharing. I'm going to finish. Well, now? yeah, now Yeah? it's okay. Could you make it full screen? Okay, the problem was that if I share as a presentation, you cannot see it, but I'll try to put in this way, okay? Okay, okay. Sorry. That's okay. Okay, it's better here. Okay. The state aims of the framework are to promote and facilitate cooperation among educational institutions in different countries, to provide a sound basis for the mutual recognition of language qualifications, to assist learners, teachers, course designers, examining bodies, and educational administrators to situate and coordinate their efforts. To further promote and facilitate cooperation, the framework also provides common reference levels from A1 to C2, defined by the illustrative descriptors. The common reference levels are introduced in Framework 2001. The provision of a common descriptive scheme, common reference levels, and illustrative descriptors defining aspects of the scheme at the different levels is intended to provide a common meta-language, as we said before, for the language education professions in order to facilitate communication, networking, mobility, and the recognition of courses taken and examinations passed. Sorry. So, no. Sorry. I had to reduce, so for that reason now I'm a bit lost. Okay, yes, here. Okay, the key aspects of the framework for teaching and learning. The Common European Framework of Reference for Languages presents a comprehensive descriptive scheme of language proficiency and a set of common reference levels from A1 to C2. Define in illustrative descriptor scales, plus options for curriculum design promoting plurilingual and intercultural education, further elaborated in the Guide for the Development and Implementation of Curricula for Plurilingual and Intercultural Education by Vico and al. This principle is based on the framework view of language as a vehicle for opportunity and success in social, educational, and professional domains. This key feature contributes to the Council of Europe's goal of quality, inclusive education as a right of all citizens. The Council of Europe Committee of Ministers recommends the use of the framework as a tool for coherent, transparent, and effective plurilingual education in such a way as to promote democratic citizenship, social cohesion, and intercultural dialogue.
Sorry. As well as being used as a reference tool by among all member states of the Council of Europe and the European Union, the framework has also had and continues to have considerable influence beyond Europe. The aims of the framework. The framework aims to help language professionals further improve the quality and effectiveness of language learning and teaching. The framework is not focused on assessment, as the word order in its subtitle, Learning, Teaching and Assessment, makes clear. In addition to promoting the teaching and learning of languages as a means of communication, the framework brings a new, empowering vision of the learner. The framework presents the language user learner as a social agent acting in the social work and exerting agency in the learning process. This implies a real paradigm shift in both courses planning and teaching by promoting learner engagement and autonomy. As a social agent, each individual participates in real life, sharing his experience with the other. Each individual establishes relationships with a widening cluster of overlapping social groups, which together define identity. In an intercultural approach, it is a central objective of language education to promote the development of the learner's whole personality and sense of identity in response to the enriching experience of otherness in language and culture. It must be left to teachers and the learners themselves to reintegrate the many parts into a healthy, developing whole. The framework action-oriented approach represents a shift away from syllabuses based on a linear progression through language structures or a predetermined set of notions and functions toward syllabuses based on needs analysis oriented towards real-life tasks and constructed around purposefully selected notions and functions. This promotes a proficiency perspective guided by can-do descriptors rather than a deficiency perspective focusing on what the learners have not yet acquired. The idea is to design curricula and courses based on real-world communicative needs, organized around real-life tasks and accompanied by can-do descriptors that communicate aims to learners. Fundamentally, the framework is a tool to assist the planning of curricula, courses, and examinations by working backwards from what the learners, users need to be able to do in the language. The framework, the development of this action-oriented approach says that the framework set out to be comprehensive in the sense that it is possible to find the main approaches to language education in it, and neutral in the sense that it raises questions rather than answering them, and does not prescribe any particular pedagogic approach.
There is, for example, no suggestion that one should stop teaching grammar or literature, for example. There is no right answer given to the question on how best to assess a learner's progress. Nevertheless, the framework takes an innovative stance in seeing learners as language users and social agents, and thus seeing languages as a vehicle for communication rather than a subject to study. In so doing, it proposed an analysis of learner needs, and the use of can-do descriptors and communicative tasks. The methodological message of the framework is that language learning should be directed towards enabling learners to act in real-life situations, expressing themselves and accomplishing tasks of different nature. Thus, the criterion suggested for assessment is communicative ability in real life in relation to a continuum of ability starting in A1 and finishing in C2 level. From a methodological point of view, the framework focuses on activities, the what, and focusing on competencies, the how. This is not educationally neutral. It implies that the teaching and learning process is driven by action. That is an action-oriented approach. It also clearly suggests planning backwards from learners' real-life communicative needs with consequent alignment between curriculum, teaching, and assessment. At the classroom level, there are several implications of implementing the action-oriented approach. Seeing learners as social agents implies involving them in the learning process, possibly with the scriptors as a means of communication. It also implies recognizing the social nature of language learning and language use, namely the interaction between the social and the individual in the process of learning. Seeing learners as language users implies extensive use of the target language in the classroom. Seeing learners as plurilingual, pluricultural beings means allowing them to use all their linguistic resources when necessary, encouraging them to see similarities and regularities as well as differences between languages and cultures. Above all, the action-oriented approach implies collaborative tasks in the classroom, the primary focus of which is not language. If the primary focus of a task is not language, then there must be some other product or outcome, such as planning an outing, making a poster, creating a blog, designing a festival, and so on. Descriptors can be used to help design such tasks and also to observe and, if desired, to self-assess the language use of learners during the task. Okay, here you can see the 6 reference levels from A1 to C2. And here you can see the table with the general competencies and the communicative language competencies. I'm sorry, Sarah. What slide are you sharing now? What number of slide?
19. 19, because I see your slide number. Yeah, here it is. Okay, thank you. Yeah, I'm going through some of them because I'm trying to reduce my presentation. So Okay. yeah, that's all right. Sorry, Now. but I have a class at the university at 11 Madrid time. Sorry. Okay, and here, okay, and it's very important that the framework replaces the traditional model of the 4 skills, listening, speaking, reading, and writing, which has increasingly proved inadequate in capturing the complex reality of communication. Moreover, organization by the 4 skills does not lend itself to any consideration of purpose or macro function. The organization proposed by the framework is closer to real-life language use, which is grounded in interaction in which meaning is constructed. Okay, here you can see in this table that activities are presented under 4 modes of communication: reception, oral writing, production, interaction, and mediation. The development of the framework categories for communicative activities was considerably influenced by the distinction between transaction and interpersonal language use, and between interpersonal and ideational language use. That you can see in this table. As with many other aspects mentioned in the framework, the concepts of interaction and mediation are not greatly developed in the text. In consequence, the interpretation of mediation in the framework has tended to be reduced to interpretation and translation. It is for this reason that the 2014 and 2017 project to develop descriptors for mediation was set up. That project emphasized a wider view of mediation as outlined in details in the document developing illustrative descriptors of aspects of mediation for the framework by North and Picardo in 2016. Plurilingual and pluricultural competence. The framework distinguishes, this is very important in my opinion, distinguish between multilingualism, it means the coexistence of different languages at the social and individual level, and plurilingualism, the dynamic and developing linguistic repertoire of an individual user or learner. Plurilingualism is presented in the framework as an uneven and changing competence in which the user learner's resources in one language or variety may be very different in nature from the resources in another. However, the fundamental point is that plurilinguals have a single interrelated repertoire that they combine with the general competencies and various strategies in order to accomplish tasks. Plurilingual competence, as explained in the framework 2001, involves the ability to call flexibly upon an interrelated and even plurilinguistic repertoire to switch from one language or dialect or variety to another, to express oneself in one language and understand a person speaking another, to call upon the knowledge of a number of languages to make sense of a text,
to recognize words from a common international store in a new guise, to mediate between individuals with no common languages, even if possessing only a slight knowledge oneself, to bring the whole of one's linguistic equipment into play, experimenting with alternative forms of expression, and to exploit paralinguistic, mime, gesture, facial expression, and so on. Mediation between individuals with no common languages is one of the activities in the This was successful except in respect of the last point, paralinguistic. Unfortunately, informants could not agree on its relevance or interpret descriptors consistently. Most of the references to plurilingualism in the framework are to plurilingual and pluricultural competence. They are considered only one competence. This is because the two aspects usually go hand in hand. Having said that, one form of unevenness may actually be that one aspect is much stronger than the other. This is the new document. This is the main page of the Common European Framework of Reference, the companion volume. It was published only the final version last year, and the translation to Spanish was only 2 months ago, or less, even less. What this new document represents? It represents an explanation of the key aspects of the framework for teaching and learning. A complete set of updated framework descriptors that replace the 2001 set with modality inclusive and gender neutral descriptors, added detail on listening and reading, a new, and this is very important, a new pre-A1 level, plus enriched description at A1 and C levels, the upper levels. A replacement scale for phonological competence, new scales, this is really new scales for mediation, online interaction, and plurilingual, pluricultural competence, and new scales for sign language competence. It also represents a short report on the 4-year development, validation, and consultation processes. Here, it's difficult to have a look to this, but in the last in the last part, you can see the descriptors, the new descriptor, the updated, and those who which have been added to this new edition. Mediation, about mediation, as a summary, the development and validation of the scales for mediation is described in developing illustrative descriptors of aspects of mediation for the framework. It was a document by North and Picardo done specifically for students at schools in 2016. The aim was to provide framework descriptors for a broader view of mediation as presented in the paper Education, Mobility, Otherness, the Mediation Functions of Schools by Coste and Cavalli in 2015. In mediation, the user-learner acts as a social agent who creates bridges and helps to construct
or convey meaning, sometimes within the same language, sometimes across modalities, and sometimes from one language to another. Cross-linguistic, interlinguistic, and intralinguistic mediation. The focus is on the role of language in processes like creating the space and conditions for communicating and or learning, collaborating to construct new meaning, encouraging others to construct or understand new meaning, and passing on new information in an appropriate form. The context can be social, pedagogic, cultural, linguistic, or professional. Here you have this scheme that represents the different types of mediation activity and mediation strategies. As you can see, the mediation activities, there are many different aspects of mediation, but all share certain characteristics. For example, in mediation, one is less concerned with one's own needs, ideas, or expression than with those of the party or parties from whom one is mediating. A person who engages in mediation activity needs to have a well-developed emotional intelligence or an openness to develop it, in order to have sufficient empathy for the viewpoints and emotional states of other participants in the communicative situation. The term mediation, the word mediation, is also used to describe a social and cultural process of creating conditions for communication and cooperation, fancying and hopefully diffusing and delicate situations and tensions that may arise. Cross-linguistic and cross-modal mediation, in particular, inevitably involves social and cultural competence as well as plurilingual competence. This emphasizes the fact that one cannot in practice completely separate one type of mediation from another. In adapting descriptors to their context, therefore, users should feel free to mix and match categories to suit their own perspective. The skills for mediation are presented in three groups, reflecting the way in which mediation tends to occur. Mediation test involves passing on to another person the content of a text to which they do not have access, often because of linguistic, cultural, semantic, or technical barriers. This is the main sense in which the 2001 framework text uses the term mediation. The first set of descriptors scale offered are for this, usually cross-linguistic interpretation, which is increasingly being incorporated into language curriculum. However, the notion has been further developed to include mediating a test for oneself or in expressing reaction to text, particularly creative or literary ones. Mediating concepts refers to the process of facilitating access to knowledge and concepts for others, particularly if they may be unable to access this directly or their own. This is a fundamental aspect of parenting, mentoring, teaching, and training, but also of collaborative learning and work. Mediating concepts involve two complementary aspects. On the one hand, constructing and elaborating meaning, and on the other hand, facilitating and stimulating conditions that are conducive to such conceptual exchange and development.
And finally, mediating communication aims to facilitate understanding and shape successful communication between user learners who may have individual, social, cultural, sociolinguistic, or intellectual differences in standpoint. The mediator tries to have a positive influence on aspects of the dynamic relationship between all the participants, including the relationship with themselves. Often, the context of the mediation will be an activity in which participants have shared communicative objectives, but this need not necessarily be the case. The skills involved are relevant to diplomacy, negotiation, pedagogy, and dispute resolution, but also to everyday social workplace interactions. Mediating communication is thus primarily concerned with personal encounters. This is not a closed list. User may well be able to think of other types of mediation activities not included in this list. The notion of plurilingualism and pluriculturalism represents in the framework 2001 were the starting point for the development of descriptors in this area. The plurilingual vision associated with the framework gives value to cultural and linguistic diversity at the level of the individual. It promotes the need for learners as social agents to draw on all their linguistic and cultural resources and experiences in order to fully participate in social and educational contexts, achieving mutual understanding, gaining access to knowledge, and in turn, further developing their linguistic and cultural repertoire. As the Framework 2001 states, the plurilingual approach emphasized the fact that as an individual person's experience of language in its cultural context expands from the language of the home to that of society at large and then to the languages of other people, whether learned at school or college or by direct experience. He or she does not keep these languages and culture in strictly separated mental compartments, but rather builds up a communicative competence to which all knowledge and experience of language contributes and in which languages interrelate and interact. This is the development of the plurilingual and pluricultural competence. The vision of the learner as a social agent in the action-oriented approach takes these concepts further in relation to language education, considering that the aim of language education is profoundly modified, is no longer seen as a simply to achieve mastery of one or two or even three languages, each taken in isolation, with the ideal native speaker as the ultimate model. Instead, the aim is to develop a linguistic repertoire in which all linguistic abilities have a place. In the development of descriptors, the following points mentioned specifically in the Framework 2001 were given particular attention. Languages are interrelated and interconnected, especially at the level of the individual. Languages and cultures are not kept in separated mental compartments. All knowledge and experience of languages contribute to build up communicative competence.
Balanced mastery of different languages is not the goal, but rather the ability and willingness to modulate their usage according to the social and communicative situation. Barriers between languages can be overcome in communication, and different languages can be used purposefully for conveying messages in the same situation. And now, as a conclusion, the main objectives, in my opinion, of the framework are these that follow. Promoting plurilingualism and diversification in the choice of languages in the curriculum. Supporting the development and demonstration of the plurilingual profile of individual learners. Developing and reviewing the content of language curricula and defining positive can-do descriptors adapted to the age, interests, and needs of learners. Designing and developing textbooks and teaching material. Supporting teacher education and cooperation among teachers of different languages. Enhancing quality and success in learning, teaching, and assessment. And finally, facilitating transparency in testing and the comparability of certifications. Thank you very much for your attention. Dear Sarah, thank you so much, and I hope to see you and your colleagues at our next events, and I hope that we could manage to organize this special Spanish language panel with your association. Thank you very much. Thank you, everybody, and we would like you to join us within 3 tracks on our sessions. Okay, have a nice day, everybody. Goodbye, and see you in our sessions. Thank you, Sarah. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.